You only need 2 words to start. By the end of this video, you made a sentence so advanced you won't believe you made it. Let's stretch your French 1 word at a time. This is the best technique ever. We start with 2 words. Il joue. Il joue. They play. Subject plus verb. First step. In the second step, we add an adverb of place, dehors. Il joue dehors. Il joue dehors. They play outside. And in the step 3, we add an adverb of time, après l'école. Il joue dehors après l'école. Il joue dehors après l'école. They play outside after school. And step 4, we add a noun phrase, avec leur ami. Ils jouent dehors après l'école avec leur ami. Ils jouent dehors après l'école avec leur ami. They play outside after school with their friends. And in the step 5, we add indirect object. Ils jouent dehors après l'école avec leur ami au foot. Ils jouent dehors après l'école avec leur ami au foot. They play soccer outside after school with their friends. Now it's your turn, friends. Make a sentence for every step. Don't forget, it really works. Marie lit. Marie lit. We start with 2 words. Marie reads. Subject plus verb. In the second step, Marie lit tranquillement. Marie lit tranquillement. We add an adverb of manner. Tranquillement. Marie reads quietly. In the step 3, Marie lit tranquillement dans sa chambre. Marie lit tranquillement dans sa chambre. Marie reads quietly in her room. Adverb of place, dans sa chambre. And the step 4, we add an adverb of time, le soir. Le soir. Marie lit tranquillement dans sa chambre le soir. Marie lit tranquillement dans sa chambre le soir. Marie reads quietly in her room at night. And the step 5. Marie lit tranquillement dans sa chambre le soir avant de dormir. Marie lit tranquillement dans sa chambre le soir avant de dormir. Marie reads quietly in her room at night before going to sleep. Now it's your turn, friends. Make a sentence for every step. Don't forget. Vous parlez. Vous parlez. You speak. Subject plus verb. In the second step, we add an adverb of manner. Vous parlez fort. Vous parlez fort. You speak loudly. And in the step 3, vous parlez fort en classe. Vous parlez fort en classe. You speak loudly in class. Adverb of place, en classe. And step 4, we add an adverb of reason. Autorisation. Vous parlez fort en classe sans autorisation. Vous parlez fort en classe sans autorisation. You speak loudly in class without permission. And in the step 5, vous parlez fort en classe sans autorisation pendant le cours. Vous parlez fort en classe sans autorisation pendant le cours. You speak loudly in class without permission during the lesson. Now it's your turn. Make a sentence for every step.
On regarde. On regarde. We look. Subject plus verb. On regarde attentivement. On regarde attentivement. We add an adverb of manner. Attentivement. We look carefully. On regarde attentivement un film. On regarde attentivement un film. We watch a film carefully. Direct object, un film. On regarde attentivement un film intéressant. On regarde attentivement un film intéressant. We watch an interesting film carefully. Adjective, intéressant. And in the step 5, on regarde attentivement un film intéressant en famille. On regarde attentivement un film intéressant en famille. We watch an interesting film attentively as a family. Now, it's your turn, friends. Make a sentence for every step. Elle dort. Elle dort. We just start with 2 words. She's sleeping or she sleeps. Subject plus verb. Elle dort tôt. Elle dort tôt. She sleeps early. We add an adverb of time, tôt. Elle dort tôt chaque soir. Elle dort tôt chaque soir. She goes to sleep early every night. Adverb of frequency, chaque soir. Elle dort tôt chaque soir dans sa chambre. Elle dort tôt chaque soir dans sa chambre. She sleeps early every night in her room. Adverb of place, dans sa chambre. And in step 5, we add a reason. Elle dort tôt chaque soir dans sa chambre parce qu'elle est fatiguée. Elle dort tôt chaque soir dans sa chambre parce qu'elle est fatiguée. She sleeps early every night in her room because she's tired. Now it's your turn. Make a sentence for every step. Take any 2 French words and stretch them into a full sentence. Drop your sentence in the comments. I'll read everyone. And hey, this is just the beginning. Subscribe if you're serious about learning French. À très bientôt, mes amis.